হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমার চ্যানেলে হায়ার সেকেন্ডারি টেট প্রার্থীদের জন্য নিয়ে এসেছি সাবজেক্ট জেনারেল স্টাডিজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। এটি পার্ট 3 ভিডিওস। তো ফ্রেন্ডস, কথা না বাড়িয়ে আলোচনাতে যাচ্ছি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 হলো, অপশন বলে দেব, স্ক্রিনেও দেখবেন। 1 হলো, it is duty of mankind to give the best of the children UNO proclaimed it on option A 1969 August 15, B 1969 April 20, C 1959 June 16, D 1959 November 20। সেটার আনসার হবে ডি 1959 নভেম্বর 20। নেক্সট নাম্বার 2, with the frequent use of brainstorming method the teacher develops option A creativity, B intelligence, C perfection, D memory। সেটার আনসার হবে বি intelligence। Number 3, the word synaptics means option A segregating different things, B organizing different things, C comparing things, D designating different things। সেটার আনসার হবে বি organizing different things। নেক্সট হলো, the part of the brain which is induced by emotional stimuli, option A hypothalamus, B pons, C medulla oblongata, D cerebellum। সেটার আনসার হবে এ hypothalamus। নেক্সট, second stage of MASLOWS HYERARCHIAL need is option A love and belonging needs, B safety needs, C esteem needs, D psychological needs। সেটার আনসার হবে বি safety needs। Next, experiments of memory is initially done by option A EBBINGHAUS, B Stephen, C Harlow, D White। সেটার আনসার হবে EBBINGHAUS। নেক্সট, MEMORANDUM is related to pneumonia, B memory, C anemia, D amnesia। সেটার আনসার হবে বি memory। নেক্সট হলো, which Indian state has implemented Right to Hearing Act on 1st August 2012। সেটার অপশন হলো এ দিল্লি, বি গুজরাট, সি রাজস্থান, ডি তামিলনাড়ু। সেটার আনসার হবে সি রাজস্থান। নেক্সট, which Indian state has signed memorandum of understanding with 4 independent power producers in August for setting up 5 biomass power projects, option A Punjab, B Madhya Pradesh, C Rajasthan, D Haryana। সেটার আনসার হবে ডি হরিয়ানা। নেক্সট এবং লাস্ট বলছি, adventure have more braveness and option A sympathy, B love, C physical strength, D mental strength। সেটার আনসার হবে ডি মেন্টাল স্ট্রেংথ। তো ফ্রেন্ডস, আজ এতটুকুই আলোচনা করলাম। সঙ্গে থাকবেন, কাল দেখা হবে। ধন্যবাদ।